Je wou het niet zeggen, nee. Daar hebben we ooit een single mee gemaakt in onze beginperiode. We stonden ook in het voorprogramma van de Golden Earring. In het concertgebouw, verschrikkelijk was dat. Want ik had net bij Servaas een nieuwe kutversterker gekocht. En mijn Marshall buizen had ik ingeleverd voor een of andere, hoe heet dat ding? Verschrikkelijk. Dus als een speer terug naar Servaas, maar die was alweer verkocht. Mijn buizenversterker. Dus, maar goed, Barry die heeft een nummer van ons geproduceerd, dat was Out There in the Jungle. Is ook niks geworden natuurlijk, maar maakt niet uit. Dat is ons verhaal. Maar wij hebben er een nieuwe versie van opgenomen.